Good morning, my dear first become students. I welcomes you to the Golden Glimpse First Grade College family. My dear students, I'm very happy to discuss with you. That is the first unit, Introduction to Financial Accounting. It's over, completed, right? So first unit to only theory aspects irodrinda, theory contents irodrinda, first unit complete agide, my dears. First unit complete agide. So what is the problem of Anusha Gowda? So first unit complete agide, my dears. So now I am taking to consideration the next unit. The next unit, that is royalty accounting or royalty accounts. My dears, it as per the syllabus, it's not the second chapter, but it's an important chapter and easiest chapter. Important chapter and easiest chapter. That's why I am taking to consideration. I am taking to consideration as a second chapter, as a second chapter. So that's why it's a very important chapter. This is very important chapter, my dears. Royalty accounts or royalty accounting. My dears, here there is a chapter unit. Here there is a chapter unit. That is right, my dears. So financial accounting, chapter number 2, my dears. Chapter number 2, royalty accounts. Chapter number 2, royalty accounts, my dears. So under that, we are going to discuss the first unit, the first topic, that is meaning. What is meant by royalty accounts? My dear students, what is meant by royalty accounts? Here there is a clear meaning, my dears. Here there is a clear meaning. Wait a minute. Here there is a clear meaning, that is, it is an agreement between two parties. One who gives over is a special right to lesser to another lessee on lease for particular period, for particular consideration, my dear students. My dears, listen here. What is meant by royalty? Royalty business or royalty accounts, like it is an agreement between two parties, my dears. Agreement between two parties. One is lessor and another one is lessee. Lessor and lessee. It is an agreement between two parties. One who gives over is a special right to lesser to another lessee on lease for a particular period, for a particular consideration. Consideration is nothing but particular amount. Particular period is nothing but from particular time to particular time. It means it is a contract between two parties, namely lesser and lessee. Lesser gives his special right on some property to the lessee on the basis of lease for some particular amount. For some particular amount. That is called royalty. Royalty andre ಏನು ಗೊತ್ತಾ, my dears? ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ, ಅದು ಮೇ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ವೈರಿ, ಮೈನಿಂಗ್, ಈ ತರದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ, ಅವನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಬೇರೆಯವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ರೈಟ್ ನ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಟ್ ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. On the base of lease. That's why that is called royalty accounts ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ royalty business ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Royalty account ಅಂತ ಕರಿಯಲ್ಲ, royalty business ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that's why, so it is an agreement between two parties. One is lessor and second one is lessee. Lessor gives out his special right on the
some property to the lessee on the base of lease for particular period and particular amount, my dears. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. Here one more meaning, my dears. Royalty is the periodical consideration of payment based on output or sale made by lessee to another person lesser. My dears, royalty is nothing but it is a periodical payment or periodical consideration. Andre ಒಂದು particular period ಗೆ payment ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು. My dears, particular period ಗೆ payment ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಸೇಲ್. ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಸಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಎರಡರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿನ ಲೆಸ್ಸಿ ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. It is the periodical payment payable by the lessee to the lessor for utilization of property. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. To take out on lease the special right in the lessor. My dears, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅವನು ತಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮಂತ್ ಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ 5 months ಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಂತೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್. ಸೊ royalty is the amount payable for utilities, the benefits of certain rights vested with some other persons. Means royalty is the amount payable for utilities. Is it right? So utility means is nothing but, wait a minute my dear. Right. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಈಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ to the lessee on the base of lease for particular period for particular consideration. Particular consideration is nothing but payment. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಆಸ್ತಿನ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ರಾಯಲ್ಟಿ is the periodical consideration of payment based on output or sale made by lessee to another person lessor. ಸೊ ಲೆಸ್ಸಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ತರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ there are two parties in the royalty business. One is lessor, second one is lessee. One is lessor and second one is lessee, my dears. Illi nodi, lessor is a person who gives out his right or special right over something on lease to another person for consideration. My dears, lessor is a person, those who are having the right, on the property and transfer to the another person for the purpose on the base of lease, for the purpose of some consideration. That is called, such a person we are treated as lessor. Lessor is a person who gives out his right or special right over something here nothing but over some property on lease to another person for a consideration.
ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ who transfer his right to another person on the base of lease for a particular consideration. Such a person we are treated as lesser. Second party lessee, my dears. There are two persons only in the royalty business. One is lesser, second one is lessee, my dears. Hagadre lessee yar rights tagantaro avaru. Lessee is a person who takes out the special right from the owner or the lessor for a specific consideration. For a specific consideration. Lessee is a person who takes out the special right from the owner or lessor for particular consideration. That is called, such a person we are treated as lessee. Lessee is a person who takes out the special right from the owner or lessor for a specific consideration. One more meaning, he is a person who having the right to utilize the right of lessor for a particular period with a particular consideration. ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಬಳಿ ಆ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೈಟ್ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. There are two categories of persons under royalty business. One is lessor, second one is lessee. Then, my dears, important topic, that is royalty. That is types of royalty, my dears. Types of royalty, my dears. Types of royalty. How many categories having by the royalty, my dears? Types of royalty. Under that, first one is mining royalty, second one is patent royalty, third one is copyright royalty, my dears. Mining ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಕ್ವಾರಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮೈನಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ತಿರುಪತಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಮೂವೀಸ್ ಆ ತರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮೈನಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Next we are enter into very important topic, that is our actual topic. That is royalty account, my dears. Royalty account. ಏನ್ royalty account ಅಂದ್ರೆ, my dears, royalty account basically nominal account, my dears. Royalty account basically nominal account. ಏನ್ nominal account ಅಂದ್ರೆ, nominal account is an account, it deals with expenses and incomes. ಅದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, my dears. Debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ expenses and losses ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ, incomes and gains ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. It is expenses to the lessee who pay it. So in the books of lessee it is debited at the end of accounting period. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು it is an expenses to the lessee, and it is debited to lessee account at the end of accounting period. My dears, basically royalty account is nominal account. It is expenses to the payer. ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೆಸ್ಸಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್? ಲೆಸ್ಸಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ the balance is transferred to production or trading account. Royalty balance account, balance amount we are transferred to trading or production account. My dears, practical ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 100% ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಐಡಿಯಾ ಬರಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ we are transferred to production account or trading account, my dear. It's based on output or sale, consideration the selling expenses and transfer to profit and loss account. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಸೇಲ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮಗೆ 100% ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ
Royalty account is a basically nominal account. It is expenses to the lessee who pay it, and that's why we are debited to in the books of lessee. We are debited at the end of accounting period ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. Next my dears, very important for 2 marks. 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. That is minimum rent or ಅದನ್ನ ಡಿಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ. ಆರ್ 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 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 marks. It is the guaranteed rent or guaranteed amount payable by the lessee to the lessor. My dear, it is the guaranteed amount or guaranteed rent payable by the lessee to the lessor for each year, whatever may be the output or sale, my dears. Very important. That is whatever may be the output or sale, my dears. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ whatever may be the output or sale. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ. ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ನೀವು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಹಾಗಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಾ? ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಏನು, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50,000 ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ 1 ರೂಪಿನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅಂದ್ರೂ 50,000 ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅಮೌಂಟ್ payable by the lessee to the lessor for each year, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, whatever may be the output or sale. ಸೇಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ is the guaranteed amount with which the lessee is recovered to pay the lessor in any year irrespective. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋ, ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇಫ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ಲೆಸ್ಸಿ ಪೇಯಬಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಲೆಸ್ಸಿ ಪೇಯಬಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ಲೆಸ್ಸಿ ಪೇಯಬಲ್ actual royalty as a payment, my dears, as a payment. Wait a minute my dears, wait a minute. Idu practical aspect my dears, this is practical, right? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು, if royalty is less than the minimum rent, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ, ನಾನು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 50,000 ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, 35,000 ಬಂದಿದೆ, 50,000 ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಅದೇ ಇಫ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಗಿಂತ ರಾಯಲ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 75,000 ಬಂತು, 50,000 ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 75,000 ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. It refers to excess of minimum rent over actual royalty for particular period. Excess of minimum rent over actual royalty. Excess of minimum rent over actual royalty. My dears, practical perfect ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, 50,000 rupees ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. 50,000 ಬಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, 60,000 ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 50,000 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ 50,000 ಗಿಂತ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, 50,000 ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ 40,000 ಏನಾದ್ರೂ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
60,000 ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಓವರ್ actual royalty for a particular period. For a particular period, that is called short workings. The amount of short working should be recorded in the books of both the parties of royalty agreement. Short working prepared as a asset by lessee, but lesser is treated as a liability. Lesser is treated as liability. ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್? ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕವರಿ. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಕವರಿ. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಕವರಿ. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಕವರಿ. ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್. From the surplus royalty of succeeding years. My dears, if for example 2018 ಅಲ್ಲಿ 50,000 ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 40,000 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 10,000 ಅಲ್ಲಿಗೇನೋ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ನ 2019 ಅಲ್ಲೋ 2020 ಅಲ್ಲೋ 2021 ಅಲ್ಲೋ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್ರೆ 50,000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅದನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಓವರ್ ಎ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗ್ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 3 years ಒಳಗಡೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗ್ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ my dears. Then types of recoupment of short workings. There are 3 categories. That is, first one fixed recoupment, second one floating recoupment, third one recoupment within the life of lease my dears. Within the life of lease. So recoupments broadly classified into 3 categories: fixed recoupment, fixed recovery, floating recovery, recoupment within the life of lease my dears. Under that first one, fixed recoupment. The right of recoupment is said to be fixed for a certain period. For a certain period means of remitted only over a fixed period. Remitted only over a fixed period. My dears, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 2 years ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. 2 years ಒಳಗಾಗಿ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 3 years ಅಲ್ಲಿ, 3rd year ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೈಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್. Fixed recoupment is nothing but the right of recoupment is said to be fixed for certain period, means of remitted only over a fixed period, means the recovery of short working right vested in the hand of lessee for a particular period only. For a particular period only. That is called fixed recoupment. After that, my dears, floating recoupment. My dear, fixed opposite to floating, my dears. When the recoupment is permitted over a subsequent years, or when a right of floating, when the short workings of any year can be recouped within the next 2 or 3 years. Within the next 2 or 3 years. 100% ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ 2 years ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ 3 years ಮುಂದಕ್ಕೆ,
ಅಲ್ಲಿಂದ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ರಿಕವರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ 2010 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ 11 12 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 13 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷದ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. 12 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ 13 14 ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 13 14 ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ 12 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ. 13 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ 14 15 ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 14 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ 15 16 ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. When the recoupment is permitted over a subsequent years or when a right of floating, when the short working of any year can be recouped within the next 2 or 3 years, that is called floating recoupment. Then recoupment within the life of lease. Recoupment within the life of lease, my dears. Easy. When the recoupment is permitted over a lifetime of lease, or this is not restrictions. These are not restrictions for recoupment of short workings. These are not restricted for not restrictions for recoupment of ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್. when the recoupment is permitted over the lifetime of lease, or these are not restrictions for the recoupment of short workings. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಸ್. ಲೀಸ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ದೆನ್ accounting treatment in the books of lease, my dears. There are two accounting treatment. When minimum rent account is not required or without minimum rent account. One, when minimum rent account is required, my dears. When minimum account is required. Minimum rent account ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. It is an agreement between two parties. One who gives over is a special right to lessor to another lessee on lease base, my dears. On lease base. That's why it is called royalty. Means simple meaning ಏನಂದ್ರೆ royalty is an agreement between two parties, namely lessor and lessee. Lessor gives out his right to the lessee for utilization of some property on the base of lease for particular consideration. Next, parties of royalty. The parties of royalty broadly classified into two categories, lessor and lessee, my dears. Lessor is a person who gives out his right or special right to another over a something on lease to another person for a particular consideration. Second person is lessee, my dears. Second person is lessee. Lessee is a person who takes out the special right from the owner or the lessor for a specific consideration. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ರಾಯಲ್ಟಿನ 3 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೈನಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ, ಪೇಟೆಂಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ, ಕಾಪಿರೈಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ದೆನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. Basically royalty account is nominal account. It is expenses to the lessee who pay it. So in the books of lessee it is debited at the end of the accounting period, my dears. At the end of the accounting period, my dears. So then after that we have minimum rent, my dears. Minimum rent, of course we are treated as dead rent, of course we are known as standard rent, of course the other name is guaranteed rent, my dears. So it is the guaranteed rent or guaranteed amount payable by the lessee to the lessor for each year, whatever may be the output or sale. Means minimum rent is the guaranteed amount which is payable by the lessee to the lessor with irrespective of production or sale. My dears. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಗದೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಸೇಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಗದೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೆಂಟ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ರೆಂಟ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್.
2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. It is the guaranteed rent which is payable by the lessee to the lessor with irrespective of production or sale, my dears. Then short workings, my dears. Short working, it refers to excess of minimum rent over actual royalty. So royalty ಗಿಂತ minimum rent ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Then recovery of short workings means recoupment of short workings. Recoupment of short workings means it refers to recovery of short workings of any year from the surplus royalty of succeeding years, my dears. ಯಾವ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಂತ. ಯಾವ ವರ್ಷನಾದ್ರೂ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿರ್ಲಿ ಅದರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, my dears. Then types of recoupments, my dears. Types of recoupments. There are 3 types of recoupments. That is, first one, fixed recoupment. Second one, floating recoupment. Third one, recoupment within the life of lease. Fixed recoupment andre ಏನು? The right of recoupment is said to be fixed for certain period. For certain period means remitted only over a fixed period. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದೊಳಗಡೆನೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆನ್ ದ ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಓವರ್ ಎ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಎ right of floating when the short workings of any year can be recouped within the next 2 or 3 years. Means ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್? ಅರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. So when the recoupment is permitted over a lifetime of lease, over a lifetime of lease, or these are not restrictions for recoupment of short workings. Short workings recoup ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಲೀಸ್ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ, ಲೀಸ್ ಲೈಫ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರ ಬೇಕೋ ಆ ತರ ಮಾಡೋಣ. Then accounting treatment, my dears. There are 2 types of accounting treatment in the royalty accounts: with minimum, without minimum rent account, then with minimum rent account, my dears. Simple agi without minimum rent account and with minimum rent account, my dears. So they are the theoretical part of your royalty accounts, right? So practical aspect I will continue on next class, my dear. Until, take care, bye bye, my dears. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ID ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. 41 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 19 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್. ಕರೋನಾ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ and use sanitizer and maintain the social distance and fight against the COVID-19 coronavirus. Thank you very much.